Please take your seat so we'll be able to begin. Thank you. The Honorable Prime Minister, Mr. Benjamin Netanyahu, Mr. Gautam Adani, founder and chairman of the א.ד.ג.ד Group, Ms. Miry Regev, Minister of Transport and Road Safety, the Mayor of Haifa, Dr. Einat Kalish-Rotem, Dr. Ariel Alperin, Chairman of the א.ד.ג.ד Group, Mr. Ofer Linchevsky, CEO of the א.ד.ג.ד Group, Mr. Eshel Armoni, former Chairman of Haifa Port, and Mr. Mendy Zaltzman, CEO of Haifa Port, distinguished guests. Good afternoon and welcome to the ceremony marking the successful entrance of the Mediterranean International Ports א.ד.ג.ד Limited to Haifa Port. We are delighted to be able to celebrate in person this historical milestone that holds, in the words of Mr. Gautam Adani himself, immense strategic and historical significance for both nations. Momentarily, I will be inviting you all to sign Haifa Port's historical port book. Haifa's historical port book spans 66 years and contains the reflections and greetings of heads of state, presidents, and dignitaries who have visited this place. I am honored to invite Israel's Prime Minister, Mr. Benjamin Netanyahu, to sign Haifa's historical port book. Please. As the Prime Minister signs the book, I would like also to invite Mr. Gautam Adani, founder and chairman of the א.ד.ג.ד Group, Ms. Miry Regev, Minister of Transport and Road Safety, Dr. Ariel Alperin, chairman of the א.ד.ג.ד Group, the Mayor of Haifa, Dr. Einat Kalish-Rotem, and Mr. Mendy Zaltzman, CEO of the Haifa Port. Those signatures are being added to a long line of historical figures that were crucial to the history of our country. They include the late President Shimon Peres, Prime Ministers Yitzhak Rabin and Yitzhak Shamir, our current respected President Yitzhak Bougie Herzog, and the State of Israel's founding first Prime Minister, David Ben-Gurion. Just stay on the stage for a second for a group photo. There you go. Thank you very much. Kindly take your seat so we will be able to proceed. Prime Minister, please stay with me as you're about to greet everybody. As everybody, please take your seats. I'm honored to invite Israel's Prime Minister, Mr. Benjamin Netanyahu, please. שלום לכם. זה יום חג לעיר חיפה, יום חג למדינת ישראל, יום חג להודו, יום חג ליחסים בינינו ויום חג לכלכלת האזור, כלכלת העולם. אני שמח להיות כאן עם שרת התחבורה מירי רגב, שר האנרגיה, שר התחבורה לשעבר ישראל כץ, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, חברי הכנסת, ראשי הרשויות ידידיי, בחירי קבוצת גדות, אריאל הלפרין ואופר לינצ'בסקי,
ראש חברת נמל חיפה אשל הרמוני ומנדי זלצמן, ראש עיריית חיפה עינת קליש רותם, רם בלניקוב, ואני חייב להגיד, ואני אגיד את זה באנגלית, לידידנו גואטם אדני וכל אורחינו מהודו, ברוכים הבאים. So now, I know, Gautam, that you and your team are brushing up on Hebrew, but until then, I'll speak a few words in English. You know, I think this is a day of enormous celebration and an enormous milestone. Many of you may not know, but over 100 years ago, in First World War, it was brave Indian soldiers who helped liberate the city of Haifa. And today, it's very robust Indian investors who are helping liberate the port of Haifa. This is something that I discussed with our mutual friend, my good friend Narendra Modi, the Prime Minister of India, and in this vision of having the connectivity between our countries in many ways, in transportation lines, in air routes, in sea routes, also in investments. And it's happening today, and I want to say why I think it's so important. We have worked on port reform for the last 20 years. I began leading something that we all participated in, a historic port reform, exactly 20 years ago. And it came to fruition in steps, but what is happening today is of historic importance, because what we see here is a tremendous boost for peace. We are talking to our Arab neighbors after the historical Abraham Accords of connecting the rail links of Saudi Arabia through Jordan to Haifa port, bridges of the Jordan to the Mediterranean port of Haifa. Haifa will become an entry point and an exit point to a vast number of goods that will reach the Mediterranean and Europe directly without having to go around the Arabian Peninsula, without having to go through 3 choke points, in fact, to have a direct express route. This is a very good investment, Mr. Adani, Gautam. It's even a better investment than you envisioned. But I can say that I was pleased to hear from Mr. Adani himself just now, minutes ago, that he intends to increase his investments in Israel in a big way. And I think this is something that the Israeli public should hear, because Mr. Adani is one of the biggest investors in the world, and many others are doing the same. So I'm very happy to welcome you, and now I'll revert to the language that you're practicing, Hebrew. אני נרגש להיות פה עם כולכם ביום של בשורה וחגיגה לכלכלת ישראל ולאזרחי ישראל. היום אנחנו מזניקים מעלה את נמל חיפה, שהוא עוגן מרכזי, ממש עוגן, תרתי משמע, עוגן מרכזי בפעילות הימית שלנו, מסד לטיפוח הסחר עם מדינות העולם. הכניסתה של חברת אדני אל נמל חיפה היא הבעת אמון חד משמעית בכלכלה הישראלית ובחוסנה של המדינה. אני שומע את נבואות הזעם על חורבן הכלכלה. להפחדות הללו אין שום בסיס. כלכלת ישראל חזקה מתמיד, ותהיה עוד יותר חזקה כשנקל על עשיית עסקים על ידי הסקטור הפרטי, על ידי הפחתת הבירוקרטיה המשפטית, שהיא לצערי עדיין מן הקשות בעולם. אנחנו עובדים קשה לשנות את זה, אנחנו נשנה את זה, ואחרי שנעשה את הרפורמה הזאת, כולם ישאלו איך היינו בלעדיה. כמו ששואלים היום, איך היינו בלי השינויים שהכנסנו בנמלים, אותו הדבר קורה כאן היום. הפרטת נמל חיפה וכניסת משקיעים חדשים לענף הספנות מחזקות במישרין את העוצמה הכלכלית של ישראל. תהיה לכך תרומה להורדת יוקר המחיה, להוספת מקומות עבודה ולפתיחת הזדמנויות חדשות ליבוא ולייצוא. כל זאת בצד חיזוק הקשרים בין הודו וישראל. מדינת ישראל, ארץ ישראל, שוכנת מזה אלפי שנים לחוף ימים. הים איננו זר לנו. שבטי התנ"ך, זבולון, דן ואשר, מצאו את פרנסתם בים. כך עשו גם המלך שלמה, החשמונאים, בייחוד המלך ינאי, והורדוס, ששילחו אוניות על פני מים רבים. הרצל כתב על חיפה, כשהוא דמיין את העיר חיפה הוא כתב, העיר ששכנה לחוף הים הכחול היא התגלתה כיפהפייה, כך הוא מתאר את חיפה העתידית,
זה היה הנמל הנוח והבטוח ביותר בים התיכון, אוניות בכל הגדלים, מכל הסוגים, תחת דגלן של כל האומות, עגנו בו בשלום. טוב, אין תיאור מדויק יותר. זוהי הנקודה בפשטות. גאולת העם וגאולת הים קשורות בקשר בל ינתק, ואני מאמין בכך בכל ליבי. ואכן עוד בהיותי שר אוצר לפני 20 שנה, התעקשתי שחייבים לבצע רפורמה יסודית גם בנמלים. ראיתי בכך נדבך מרכזי במהפכה שביקשנו לחולל, הפיכת הכלכלה הריכוזית הישנה לכלכלת שוק חופשי, כלכלה פתוחה, צומחת, משגשגת, ומאז ועד היום קידמנו את הכלכלה בתנופה, בין היתר בעזרת עידוד התחרות. התחרות החופשית היא הדלק שמניע את גלגלי הכלכלה בישראל. זה קורה ביבשה, במפעלים ובחנויות, זה קורה באוויר, ואני גאה ברפורמת השמיים הפתוחים שישראל הנהגנו יחד, שהגבירה את התחרות בענף הטיסות, והיום איננו הרואות, זה קורה גם בים. הקשר שלנו אל הים, והעובדה שרוב רובו של הסחר הבינלאומי מתבצע דרך הים, מחייבים אותנו להימצא בשורה הראשונה של נמלי העולם. הרי כמעט כל דבר עובר דרך הים, כל דבר, מחומרי גלם ועד מוצרים מוגמרים, ולכן שהסחורה תקועה בחוץ לנמל, הכל מתייקר. תעריפי ההובלה, הביטוח, ההמתנה, ההחזקה, האחסון. המחיר עולה והצרכן הישראלי משלם. הוא משלם את המחיר. לעומת זאת, כשיש תחרות, יש יעילות. המכולות נפרקות במהירות, שרשרת האספקה מתקצרת והמחירים יורדים. אז זהו החזון וזהו הביצוע, וגם אם ידרשו לנו 20 שנה של עבודה מאומצת, אני יכול להגיד עבודת נמלים, עבודת נמלים, הרי זה היה שווה את זה. וכעת אנחנו כותבים את הפירות. אני רוצה להודות לכל מי שקידמו את התהליך של הפרטת נמל חיפה. שרת התחבורה הנמרצת מירי רגב, קודמיה בתפקיד, שר התחבורה הנמרץ ישראל כץ, וגם שר התחבורה בצלאל סמוטריץ'. בזמן הקצר, אני חייב להגיד, הייתה כאן המשכיות במגמה, במדיניות, בכוונה, בביצוע. אני מבקש להודות לדירקטוריון של נמל חיפה, ותודה לעובדים ולוועדי העובדים בנמל. אני חייב להגיד משהו לוועדי העובדים. היחסים בינינו השתפרו מאוד מאז תחילת הדרך, ואני מברך על כך, ואני מודה לכם על שיתוף הפעולה. אני מברך את קבוצת א.ד.ג.ד על הזכייה במכרז, ועל הזכות להפעיל את הנמל בעשרות השנים הבאות. השער נפתח לרווחה, מדובר במנוע צמיחה אדיר לעיר חיפה ולמדינת ישראל כולה, ואנחנו איננו מתכוונים לעצור פה, כי החזון שלנו הרבה יותר רחב, לחבר את כל המזרח התיכון כאן לנמל חיפה. ואני אומר לכולם, טוב להשקיע במדינת ישראל. מי שישקיע מרוויח. ואני רוצה להגיד גם ליריבינו הפוליטיים, זה לא נעים להפסיד בבחירות. זה לא נעים. זה קורה, קרה גם לנו. ואני מציע גם להתעשת, להירגע. לא צריך להפוך את המרמור לפגיעה בכלכלת ישראל. קודם כל זה לא יעזור, הכלכלה כל כך איתנה, והמשקיעים החכמים באים הנה. אני מציע לכם פשוט להצטרף אלינו ולעשות את הדבר הנכון, לבנות את הכלכלה שלנו, להמשיך לפתוח, לטפח את השוק החופשי שלנו, וביחד אנחנו נבטיח עתיד נפלא לאזרחי ישראל, לכל מדינת ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה. Thank you very much, Mr. Prime Minister Benjamin Netanyahu. I would now like to invite Ms. Miry Regev, Minister of Transport and Road Safety, please. ראש הממשלה, לדבר אחריך זה לא הוגן, אבל אני אנסה לעשות את זה, אני אעשה את זה קצר. שלום לכולם. אני קצת אדבר על יותר פרטים. אז קודם כל, כבוד ראש הממשלה, אני מאוד שמחה שמצאת את הזמן בימים האלה לפני חוק התקציב וההסדרים והרפורמות להגיע לכאן
ולכבד את הנמל. אני רוצה להודות לך, שר האנרגיה ישראל כץ, חברי, על כל הרפורמה שהובלת בתחילת הדרך. כמו שאתה רואה, יש לזה תוצרים. לחבריי חברי הכנסת שנמצאים פה, לראשי הערים שנמצאים פה, לכבוד השגריר ההודי שנמצא פה, למר עדני, נמסטה, ולמשפחתו שנמצאים כאן, יושב ראש חני, עוזי יצחקי, אשל ארמני, יושב ראש הדירקטוריון היוצא, ממלא מנכ"ל משרד התחבורה, אבנר פלור, משה בן זקן המשנה, מנכ"ל חני, איציק בלומנטל, רספן שנמצא כאן, רספן צדוק, מנכ"ל נמל חיפה היוצא, אנשי משרד האוצר, רשות החברות, אם שכחתי מישהו אז אנא סלחו לי, אנשי משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות החברות, עובדות ועובדי הנמל. היום אני סוגרת מעגל. בחודש ספטמבר 2020, ערב ראש השנה, בשם ממשלת ישראל, אישרתי כשרת התחבורה הסכם היסטורי עם חברת נמלי ישראל וחברת נמל חיפה, הסכם שאפשר יציאה למכרז על הפרטת הנמל. עם חזרתי לתפקיד כשרת התחבורה, ועל כך אני רוצה להודות לך, ראש הממשלה, אני גאה לסגור מעגל ולחתום יחד איתכם את המהלך ההיסטורי והחיוני הזה של אחד המכרזים הגדולים, המורכבים, ולהשלים את העברת נמל חיפה לקבוצה הזוכה במכרז המורכבת מקבוצת גדות הישראלית, עופר, שלום, וקבוצת עדני ההודית. כן, בהחלט מגיעות להם מחיאות כפיים. הפרטת נמל חיפה זה אחד הפרויקטים התשתיתיים והפיננסיים הגדולים של העשור האחרון, בשווי חסר תקדים של מעל ל4 מיליארד שקלים, והיא שלב נוסף ומשמעותי ברפורמת נמלי הים, שנועדה לשפר את יעילות הנמלים ולהגביר את התחרות. כפי שאנו יודעים, רוב הסחורות שמגיעות לישראל מגיעות דרך הים, ולכן התלות הגבוהה שלנו בנמלים ימיים חייבה אותנו לפתוח את השוק ולתת מענה לצרכי המשק בתחום הסחר הימי, דבר שמבטיח את פיתוחה וחיזוקה של כלכלת ישראל ויביא לשיפור השירות ליצואנים ולתעשייה הישראלית כולה. אני בטוחה שבקרוב מאוד לא נראה אותו אוניות מטען ההוגנות במפרץ חיפה מחוץ לנמל בהמתנה לפריקה, מכולות המורחות בלב ים עם סחורות יקרות שעולות ליבואנים ביוקר ובעיקר לציבור הישראלי, כי המחיר בסופו של דבר מתגלגל אל כיסם של הצרכנים, ועלינו מוטלת המשימה להורדת המחירים ויוקר המחיה, וכך נעשה. אין לי ספק שמרכיב חשוב בהחלטת קבוצת א.ד.ג.ד להשקיע בארץ היא הסביבה הממשלתית שמאפשרת שגשוג, הכנסת כסף זר לישראל וחיזוק היחסים הדיפלומטיים עם מדינות חשובות כמו הודו. השקעות זרות בעצם מייצגות את האמון הרב במשק, בכלכלה הישראלית, ובעת הזו זה חשוב עוד יותר אל מול כל המצקצקים וחורשי רעתנו. מהפכת הנמלים מתרחשת מול עינינו, תוביל לצמיחה ניכרת של היצע התשתיות למדינת ישראל ומתחברת להזדמנויות המדיניות האדירות שנמצאות בפנינו, הודות להסכמי השלום ההיסטוריים שהוביל ראש הממשלה נתניהו בהסכמי אברהם, והיד עוד נטויה בעזרת השם. הסכמי השלום מדגישים עוד יותר את חשיבותו של נמל חיפה כציר סחר משמעותי בין ישראל למדינות המפרץ ושמירתו כנמל מוביל בנמלי ישראל. כמו כן נפעל לממש את התוכנית המהפכנית שדיבר עליה לפני מספר דקות ראש הממשלה לחיבור מפרץ חיפה למפרץ הפרסי באמצעות סלילת קו רכבת שיהווה ערוץ נוסף להעברת מטענים בין מדינות אסיה ואירופה. אני שמחה שהשלמנו את המהלך המורכב הזה, אשר יאפשר לחברת נמל חיפה להיות תחרותית בכל הפרמטרים של רמת שירות, אמינות, יעילות ומחיר כמובן זול יותר. חשוב מאוד לשמור גם בהפרטה על העובדים. אני אומרת לאורך כל הדרך, העובדים הם פתרון ולא בעיה, ואני מאמינה שההנהלה והעובדים יחד ישיגו את המטרות הנפלאות ואת האתגרים שעומדים בפניך, עופר, ובפני חברת עדני, כאן בנמל חיפה. מכאן אני רוצה לשגר איחולי הצלחה לנציגים ולבעלים החדשים מקבוצת גדות וקבוצת עדני, לכל עובדי ומנהלי חברת נמל חיפה, לתושבי חיפה והצפון שפרנסתם קשורה לנמל
במישרין ובעקיפין, ולכל אזרחי מדינת ישראל, שבקרוב מאוד יתחילו להרגיש את היתרונות הממשיים של שוק יעיל, מתקדם ותחרותי. בעזרת השם נעשה ונצליח. Thank you very much, Ms. Miry Regev, Minister of Transport and Road Safety. And now, ladies and gentlemen, please welcome our distinguished guest, Mr. Gautam Adani, founder and chairman of the Adani Group. My brothers and sisters from Israel, Honorable Prime Minister and India's best friend, Mr. Benjamin Netanyahu, Honorable Minister of Transportation and Road Safety, Ms. Miry Regev, Honorable Minister of Energy, Mr. Israel Katz, Honorable Minister of Environment Protection, Ms. Salman, His Excellency Mr. Sanjeev Singla, Ambassador of India to Israel, Honorable Mayor of Haifa, Dr. Rotim, former Haifa Port Chairman, S.L. Omoni, CEO of Gadot Group, Mr. Ofer Linchweski, and distinguished guests. It is a moving experience to be here on this historic day. I have spoken on many foreign lands, but I must admit, never on a foreign land where I felt so inspired. Never on a foreign land that I have admired as much as this land. And most of all, never on a foreign land where I do not feel foreign. I passionately believe that the Israeli spirit makes all the difference, and no one could have articulated this spirit better than your first Prime Minister, א.ד.ג.ד. When he said, in Israel, in order to be a realist, you must believe in miracles. Israel and its people are indeed the manifestation of several miracles. In terms of history, our friendships extend well before we became independent in 1947 and 1948. The most memorable day that binds our friendships together was the 23rd of September of 1918. It was on this day that our soldiers from the Indian cities of Mysore, Hyderabad and Jodhpur battled here at this very city for the freedom of Haifa. And earlier today, I had an opportunity to visit the cemetery where our soldiers were put to rest. It was a moving moment for me to reflect on the fact that the port we now share is part of the same city where soldiers from both our countries fought side by side for the ultimate sad cause that we all call freedom. Israel has always motivated me. You have rewritten the rules of what a country with a population of less than 10 million can achieve. You have rewritten the rules by proving
what a country with a very little natural resources can achieve. And you have rewritten the rules by showcasing what a country with a self-belief can achieve. The elasticity of Israel makes it the world's most resilient nations. The proof is in how this country has demonstrated growth. Israel is an outcome of its ability to beat all odds with the sheer power of science and technology. Your pace of innovation across multiple sectors amazed me. Your drive for innovations makes me wonder how we can learn from you. You have focused on a sustainable growth far before the world was thinking about sustainability. You focus on water, energy, and soil conservations well before this become a mainstream trends. It is staggering to imagine how a nation with a less than 10 million population can have a GDP of $500 billion. My dear friends, let me now talk about our presence in Israel. Today's occasion is the outcome of a lot of hard work that has been put in over the last 6 years. Over these years, we have struck many critical partnerships that include Elbit Systems, Israel Weapon Systems, and Israel Innovation Authority. We have initiated several dozen technologies relationships wherein we have offered the entire Adani portfolio of companies to be a giant sandbox for us to learn together. We are also in the process of setting up an artificial intelligence lab in Tel Aviv, which will work in a close collaboration with our new AI labs in India and US. We also anticipate establishing collaborative relationships with our local colleges like the University of Haifa to be able to capitalize on the deep technology expertise available in this city. And now, we have the most momentous partnership of all, the Haifa port, along with our valued partner, א.ד.ג.ד. Honorable Prime Minister, this privatization initiative was action at a time when you were the Prime Minister, and it is only fitting that today it is you who is handing port over to us at this memorable ceremony. Talking about Haifa port, I am very confident that with the support from the government of Israel, the local authorities, and our partner א.ד.ג.ד, we will transform the entire port landscape. We realize that there will be a competitions from others, but our confidence comes from our belief in the people of Israel and therefore our belief in the Israel growth story. Our intention is to make the right set of investment that will not just make the Adani-א.ד.г.ד partnership proud, but will make the whole of Israel proud. The acquisition of Haifa port also comes with a significant amount of real estate. And I promise you that in the years to come, we will transform the skyline we see around us. The Haifa of tomorrow will look very different from the Haifa that you see today. With your support, we will deliver on this commitment and do our part to transform this city. My dear friends, in closing, let me quote two lines penned by one of your most famous poets, Yehuda Amichai. A man does not have a time in his life
to have time for everything. It does not have a seasons enough to have a season for every purpose. I found this line tremendously inspiring. As we try and transform our nations, we all come to the realization that we will never have a time for everything that we want to do. However, the journey must go on as new seasons arrive. What I have come to realize is that the season you celebrate in Israel are the season of a passion, tenacity, belief, and drive. These seasons give you purpose. What you have proven is that these are the only seasons that matter. I am grateful for all your support, your friendship, and your inspiration. Thank you. Salam. Thank you very much, Mr. Gautam Adani, or as you say in Hindi, Dhanewad. The Prime Minister has to leave due to prior engagements, so please join me in thanking our Prime Minister in honoring us today. Please take your seat so we'll be able to proceed. I now invite Mr. Ofer Linchevsky, CEO of the א.ד.ג.ד Group, to the stage, please. Good afternoon, everybody. Mr. Prime Minister, the Minister of Transportation, Miרי, Israel Katz, the Minister of Energy, Your Excellency, the Ambassador, my Chairman, Ariel, my friend and partner, Gautam Adani, our great, great partner. Karan Adani, my friend, the leader, seriously. Congratulations for your new daughter. Jeet Adani, Ron, Yair, Sodipta, Sandeep. Thank you very much, my friends, and may I begin by telling you we are working on that deal for actually a few years now. It's not so easy. It's not so short. It's a journey. And believe it or not, our guidance, Gautam, is actually your vision. It's your vision. The slogan of Think Big, set a footprint in the Mediterranean, it's actually you. You should know that. Guys, we entered the port just in the recent few days. We have quite a few ambitions. We already invested into the Haifa Port Company 1 billion shekels. And let me tell you very clearly, they are sitting in the bank account waiting for the approvals, for the building permits to be invested into the port. Can I tell you very, very clearly a couple of examples? I believe that the vision of the Prime Minister, what he calls as the land bridge, I believe we follow it. So the dream of bringing on land, let's call it a land access from
the Gulf states, from India, actually, through Saudi Arabia, through Jordan, into Haifa, then directly into the Mediterranean, a kind of a competition to the Suez Canal. It's a global game changer. It's not a small dream. It's very much up to the Israeli government. Miri, my minister, it's very much up to you. You should know. Because, for example, if we want to bring many, many containers, for the sake of the discussion, from Saudi Arabia by land into Haifa, for example, we need the border to be open, to be accessible. It's under your control. It's the airport authority. But I can assure you, on the other hand, that you will see a success story. I assure you that, because we have the commercial ability to bring thousands of containers if, imagine, the border is more open. Now let me give you a couple of examples, and all of that is meaning to say that we mean business, okay? We mean business. We want, and I'm sure we will, grow the business of the Haifa port. We are ready, and by this I also talked to the Haifa mayor, Einat. Your vision is, for example, to close the Dagon grain terminal. Einat, let me assure you, it's a promise, it's an obligation. The moment we have a building permit to start construction of a new grain terminal on the eastern pier, I think, of the Haifa port, we have the personnel, we have the plan, we have the money. The construction will begin immediately. If Gautam, before a couple of minutes ago, mentioned real estate, we call it the waterfront of Haifa. I think it's a mutual policy of the city and the ministry. I believe so. But we have the funds ready. We don't even have to approach the banks to get the finance. It's there, waiting for us. So the moment that we get the building permit to change, as Gautam said, to change the skyline of Haifa, it will begin the construction on the spot. Last example, we are sitting here in a temporary terminal for passengers, for cruises. Now, it's not in the attention of the press, usually, because we talk about containers all the time, but actually, imagine it's a kind of a small airport. In this port, specifically in this year, we anticipate about 700,000 tourists. 700,000. It's not anymore a negligible number. It is becoming significant. We have the plan to construct on this space specifically a new modern terminal for passengers, and we will begin the construction once we have a building permit. So guys, just to sum up, again, thank you very much, first of all, to you, Gautam, to you, Karan, to you, Sudipta, and Sandeep, and the team of Adani. Thank you, Minister. We look forward to working with you. Thank you very much. And thank you, Mr. Ofer Linchevsky, CEO of the Gadot Group. Now I'm pleased to welcome the Mayor of Haifa, Dr. Einat Kalish-Rotem, please. Good afternoon. Prime Minister Netanyahu just left, Mr. Adani, distinguished guests. On behalf of the people of Haifa, I extend a warm welcome to the Adani Group and Gadot Group, to the city of Haifa. Your entry to the port of Haifa has reignited a long-standing dream of the people of Haifa to see our beautiful city connected to its seashore after almost a century of separation. Over the past decade, we have tirelessly pursued a permanent solution to tunnel the railways and have also been actively promoting
urban renewal plans for the Port District and the heart of Haifa's historic city center. In recent years, the municipality of Haifa has undertaken several comprehensive initiatives to bolster the downtown district economy, attracting high-tech startups, cultural initiatives, and more. The port plays a crucial role in realizing our vision of transforming Haifa into a vibrant, thriving Mediterranean city that exudes strength and excitement. The א.ד.ג.ד plan, which was submitted to investors, outlines the building of real estate for both business and tourism purposes, in line with the National Master Plan, Tama 13-3A, Haifa's urban waterfront, and which also requires the cessation of port uses. It strengthens the municipalities, and all residents of Haifa vision for the city. We fully embrace your program and are committed to working together with full cooperation and collaboration. The relationship between Haifa and its port is hopefully entering a new era today, which will transform Haifa's role and recognition as a leading Mediterranean city in terms of tourism, economy, culture, and environment. We all hope that after almost 100 years of separation between the city and the sea, this day marks the beginning of a beautiful friendship. Thank you and good luck. Thank you, Ms. Mayor of Haifa, Dr. Einat Kalish-Rotem. Mr. Ram Belinkov, former Director General of the Ministry of Finance, should have been our next speaker. However, due to health reasons, he was unable to attend. On his behalf, I would like to express Haifa Port's appreciation for all of his tireless efforts regarding the privatization process so that we can celebrate together today. We obviously send our warm regards his way. Now I would like to invite Mr. Eshel Armoni, former chairman of the Haifa Port. יגעת ומצאת תאמין. Honorable Minister of Transportation, Mrs. Miry Regev, Honorable Minister of Energy, Mr. Israel Katz, if he's still here, His Excellency Mr. Sanjeev Singhal, Ambassador of India to Israel, Shri Gwetamadani, Sir, your eloquent speech and beautiful words were really touching, I must say so. And they entered the heart of all of us here. They were sweet as honey. Thank you, sir. All distinguished guests from א.ד.ג.ד Group, Dr. Halperin, Mr. Linchevsky, honored guests from the Ministries of Finance and Transportation, Haifa Mayor, former and current board of Haifa Port, Mendy Zaltzman, CEO, dear management and workers of the company, dear guests. נמל חיפה תוכנן ונבנה על ידי הבריטים לפני קרוב ל100 שנים. הפתיחה הרשמית של הנמל, בהשתתפות אורחים רבי מעלה, תוכננה להתקיים קרוב מאוד למקום בו אנו עומדים עכשיו, ב-31 לאוקטובר 1933. אבל בשל פרעות קשות ביהודי יפו, שאירעו 4 ימים לפני כן, ב-27 לחודש, הטקס החגיגי בוטל והתקיים אירוע צנוע בלבד. 100 חלפה, ולצערנו הרג של יהודים חפים מפשע עדיין נמשך, ואולי יימשך עוד שנים, אך בהבדל אחד משמעותי. אנחנו חיים עכשיו במדינה משלנו, ריבונית, חזקה, משגשגת ומוסרית, ויכול נוכל למגשי דמנו. Haifa Port had seen many tears, and indeed one of its terminals is called the Platform of Tears. Jews fleeing tormented Europe on shaggy boats were brought here
and then driven away by the British to Cyprus and Mauritius. I myself, as an 8-year-old boy, made Aliyah to Israel on the deck of the Anna Maria to Haifa, and my first memory of our beautiful country were the glittering sun rays bouncing off Mount Carmel. Years later, I learned to respect the underwater of the port through strenuous dives and drills done during my service as an Israeli Navy SEAL. Sometimes, I think looking back at the efforts needed to privatize this port as part of its preparation for the anticipated competition, that it was none easier than those dives. We did succeed where other public companies are still struggling. We did succeed closing the deal during our shift. Just to remind you that the first official decision to privatize the port is from 2005, 18 years ago. And here are a few more numbers. 18 companies, Israeli as well as foreign, participated in the first phase of the tender. 18,000 was the number of pages in the documents of the data room. 1,500, the number of inquiries by the different companies. Most of the inquiries, by the way, came from the א.ד.ג.ד group. And 6, the number of managers in the port that dealt with the roadshow as well as the data room on their own with no accompanying investment bank. Finally, Haifa port was sold for a value 100 times higher than shipyards and 40 times that of the Eilat port. So in a nutshell, what are the ingredients of a successful privatization? A complicated process involving many stakeholders as well as decision makers. It is really not so different from any other operation. First, you need a solid plan to embellish and enhance the company before the sale. Second, you need to recognize your strategic partners throughout the process. Third, you need to create a team working with you, sometimes against their personal interests, because nothing can be truly accomplished on your own. לצוות הנהדר ומלא התבונה הזה של חברי הדירקטוריון שלי, אני רוצה להודות בראשונה. עבדנו ביחד כתף אל כתף במהלך השנים האחרונות. ליזי זינגר, נטלי אורחן, אסף רפלד, עמרי כהן, עופר בן ישי, רונן ששון וכמל וניר שהצטרפו לא מכבר. אני רוצה להודות לצוות ההנהלה בראשות המנכ"ל מנדי זלצמן, לדלית, שירלי, אליצ'ה, גל, דוד ואסף. ללא עשייתכם המבורכת, כל זה לא היה קורה. I want to thank the Honorable Prime Minister Netanyahu, whose vision to create a free and open economy, one that draws foreign investments, is materializing through privatizations like this one. I want to thank the leadership of the current Minister of Transportation, the Honorable Mrs. Miry, whose support was vital, as well as the tenacity and commitment of the current ministers, Israel Katz and בצלאל סמוטריץ'. ענפים רבים של משרדי הממשלה השונים ובראשם האוצר והתחבורה היו מעורבים ודומיננטיים בחלקים שונים של התהליך. בתחבורה, רספן, חני, במיוחד היו"ר עוזי יצחקי, המנכ"ל לשעבר של המשרד עופר מלכה, ובאוצר בממונה על השכר אפי מלקין, וכמובן רשות החברות שצוינו פה והצוות הנאמן שלו, רועי, ביין, תומר, שהובל על ידי מנכ"ל האוצר רמי בלניקוב, שאנחנו מאחלים לו החלמה מהירה. תודה לכולם מקרב לב. אני רוצה להודות גם להסתדרות, לראשיה, בעיקר ל.א.ד.ג.ד, הממונה על תיק התחבורה היוצא, וכן לכל ראשי הוועדים והעובדים על כך שאחרי יותר משנה וחצי של דיונים חתמנו על הסכמים שהם טובים לחברה, אך גם לעובדים. ותודה אחרונה למארגני הטקס הזה, לרונה ולצוותה הנאמן. To Shri Adani and Group and to Gadot, I would like to extend my blessings. You are all that we hoped for as new owners. This deal is not only a successful business endeavor, but also a token of trust in the stability of Israel's economy in the present as well as the future. We are handing into your experience and confident hands a great company with great people, management and workers, a piece of history, a treasure of memories. Good luck and God bless you.
Thank you very much, Mr. Eshel Armoni, former chairman of the Haifa port. We have reached the conclusion of our ceremony. Thank you all, distinguished guests, for joining us today. We stand on a brink of a new era for the port of Haifa and the state of Israel, and I want to thank you all. Please remain seated until our dignitaries leave the hall. Drive safely back home. Thank you very much.